Tell me about your day. What kind of activities did you do today? Nothing unusual in Ramadan. Mm-hmm. I woke up at 8 a.m. Mm-hmm. I ride my car and visit my brigade sections, and after that I visited our battalions. Mm-hmm. And after that, I got a call from the deputy of our leader. Mm-hmm. Tell me there are a group from the تدريب البدني شو يسمونه؟ Okay, physical education group or physical training group. Physical training group to test our brigade and ask me to send my car to bring them to our brigade. And I went for myself, and I brought the group, and we started test our battalions and our brigade from 10 a.m. to 12:30, and after that I came back to my brigade and take off my uniform, prayed, and then I slept for 3 or 4 hours, and I woke up before الافطار. ما اعرف شو يسمونه ابد، ما اعرف الافطار شو يسمونه. Okay, now just say you can just say simply iftar and then you explain it, because we don't have a word in English that is similar to this word except for the word breakfast. But usually breakfast is had in the early morning. So there should be some exception because of the Islamic tradition here. So just call it iftar, and then if you check dictionary, you might find that this word is actually available in English, and specifically in American English. So if you go to dictionary, do you see this? Yes. It's the meal eaten after sunset during Ramadan. And it is? That's the explain of the word. That's the noun, and it's in Islamic word, and it's in American dictionary. If we go to British English, it's iftar. And it's pretty much the same, the meal eaten after sunset during Ramadan. Now, it's very special word. There might not be a huge number of people who come to recognize it. However, it's a word in English, and it's a loan word, كلمة مقتبسة أو مستعارة. احنا نسميها a loan word or a borrowed word from Arabic tradition and Islamic tradition here. Now, let's jump to our main topic of discussion tonight. In our discussion of tonight, we have talked about essay number 1. Now, I want you to talk to me about the major challenges that you have when you read. Sometimes you ask me about nouns, and sometimes about adjectives, and sometimes about adverbs, and sometimes about verbs. What do you find as the most challenging thing when you read this kind of reading? First of all, I have to say I felt so enjoyable when I read the essays, because it is the first experience for me, and it will be my first book. I will finish it in English language. And that's and I can consider it as a big achievement for me. What I found out in my journey with this book,
I enjoy with the read. I can read. I found there it's very easy to spell the words, and I gathered more information and more word, and even more verbs to use when I speak. As example, how to use meanwhile, how to use worthwhile. It's I know the words, but now I figured out how to use it when I talk. But the most challenge I found with my reading, it's the new words. I have never seen, I have never heard before, and when I write the word in the dictionary, I can find about 10 to 12 meaning in some kind of words, and the meaning is different, not similar. As example, the word of the sort or pattern, and there are some words I've never found what its meaning in the English language, and I put a red line and under this kind of word, like evolved. I'm very confused how to use the involved. There are different meaning of this kind of word, like in instance, assume, stinks, zen. There are the word zen. I don't know the meaning of zen. Z-E-N. Assumes. Upwell. What's the meaning? Upwell. Evolved. Evolved, instance, and assume, stinks. And that's it. Okay. Just to be clear, how many words in general? How many words in general? What about what you meaning? How much in general do you understand? Let's say, give me a percentage of the articles that you've taken. How much do you understand out of them in total? Before I highlight the new word, it's about 20 to 25%, and after I write the new word and I learn what's meaning, I think about 40 to 50. We can say that. Even more, but I don't want to be يعني متفائل جدا بهذا الموضوع يعني. How do you say متفائل؟ شو متفائل؟ ما تجيني ما تحضر على بالي. هنا احنا دائما انا اذكرك انه انت مو مترجم، فما من مسؤوليتك تلقي لي كلمه مقابله لهذه الكلمه باللغه الانجليزيه. شنو عندنا شيء ايجابي غير كلمه متفائل؟ positive. I'm not positive. اذا ما عرفتها تقول لي I am not negative. اوكي. فاكو اكثر من حيله تقدر تحتال بها على موضوعه ايصال المعنى، لانه عمليه ايصال المعنى لها علاقه بفهم الطرف الاخر، وليس بالترجمه الحرفيه اللي انت تقوله. يعني بالايساي نمبر 1 ايساي تقريبا بال100 كلمه جديده يعني عرفت شنو معناها، يعني تقريبا اكثر من نصهن يعني ترسخ ببالي بعد ما انسى، مثل كلمه سورس، كلمه سبكونشس. بس مونوكلتشر لقيت معناها طلع معناها زراعه احاديه، شوي دخلت كل القواميس يطلع فما ادري شلون اترجمها. هو دائما احنا هذه الكلمات هي كلمات
نصية، يعني النص هو يتحكم في المعنى الدقيق مالتها. يعني هسه أنت عندك مثلا عين، شنو معنى كلمة عين بالإنجليزي؟ هاي. وإذا قلت لك عين الأسد، قاعدة عين الأسد، تغير المعنى. تغير المعنى، مو تغير المعنى؟ ايه. أوكي. وإذا راح أخليك عين عليهم تراقبهم، هنا راح يبقى نفس المعنى؟ لا صار look after them. وإذا قلت لك أريد ألقي بهاي الصحراء عين ماء، وصلت الفكرة كلها، بس شلون بالحالة شلون يعني؟ فالفكرة هو هذه كلمات سياقية، الترجمة مالتها تعتمد على شنو النص ده يتحدث. هو ده يتحدث عن culture اللي هي ثقافة، مو زراعة أو استنباط. فإحنا مونو هو أحادي، يعني هسه أنت أي صوتيات، أنت مختص بالصوتيات، فأي صوتيات بيج جيمز أكو مونو وأكو ستيريو، مو صحيح؟ ما شايف المونو، بس موجود ستيريو شايف يعني بكثرة. ما شايف، مو ما شايفه لانه انت ما متعمق به، مو لانه هو ما موجود. هسه انت قبل شويه قلت جمله حلوه، قلت اني ما سامع هذه الكلمه قبل. ايه. يعني شنو؟ ما مسوي practice listening enough، مو لانه صحيح. الكلمه ما موجوده. هاي الكلمه صار لها 200 300 سنه موجوده، بس انت ما مخلي نفسك في ترافيك حتى تشوف هاي يعني الزحمه مالت الكلمات. يعني واحد قاعد بمنطقه معزوله ما راح يشوف كميه السيارات اللي موجوده، فالكلمات مثل السيارات. يعني اذا ما تنتقل الى مدينه مزدحمه، ما تنتقل الى نص مزدحم، ما راح تتمكن من الاطلاع على هذه الكلمات. الحلو انه اكو اكثر من مؤلف بكل صفحتين، فما راح تمل. يعني الصفحتين ثلاثه تقراهم، اولا راح يصير عندك سيلف ديفلوبمنت، لانه راح تتعلم في شغلات ومو فقط الديلي روتين، اكو افكار، نقاط، نصائح. الشغله الثانيه انه كل وحده لها مؤلف مختلف، فبالتالي راح يصير عندك برسبكتيف، سجلها، برسبكتيف او وجهه نظر مختلفه او نظره مختلفه عن عن هذه الكتابه اللي دا تصير هنا. let's get back here. ولاحظت انه يستخدمون كلمة perceive اكثر من realize. They have different meaning. مو يعني كلها طلعت يدرك يعني perceive. In Arabic, not the meaning, the exact meaning in English. However, what we just need to focus more on the general meaning here. Learn some vocabulary. إذا معناها يدرك فاحفظها على أنه يدرك لحين ما يتغير النص مالتها in different text. Now, shall we start with essay 1 or essay 2? essay 1. Okay. كيفك يعني 2 ثاني يعني مثل ما تعلمت الكلمات جديدة رجعت قرأتها مرة ثانية، أنا فهمت لي شوي منه، بس يراد لي بعد قراءة أخرى حتى أفهم المعنى أكثر. Okay, essay 1 يعني or essay 2? essay 2 أوكي. بس الكلمات بتختلف ال essay 2 بعدني هم يعني ما قاريها. Now let's be clear here about something regarding essay 1 or essay 2. The purpose of our reading of this essay is to just visit them and ask you to explain them to me. So if I say, well, I want you to explain essay number 2. Capital V. Here we have for example, this essay, essay 2, the psychology of daily routine. Now, you read, by the way, how many essays did you read total 11. so far? 11. Okay, I want you to read 25 this week. This week, before the end of this week, you should have finished 25 essays. This is our goal, Okay. Anmar. Please stick to this goal. Please, please, please read 25 essays, highlight the most important nouns, the nouns that you don't know, and look them up in dictionary. Now, what is essay 2 talking about? From the main title, we can say they're talking about the
the psychological of daily routine. Yeah, they mean what we do in the whole day. Okay. And they studied from the psychological side. It's depending on our behave in the whole day. Behavior. Behavior in the whole day, like what are we doing in the morning, in the midnight, what is our program in the day. It's different from person to another. As example, the normal person will woke up early and have had a breakfast. I will have a breakfast and then maybe going to the gym or going to his work, and after that came over to his home and doing the normal program we know it as a normal person, but maybe for a military person or the lazy person who they have nothing to do, it will be different. Maybe as example, for the lazy person who will woke up lately and will not had this breakfast, will watching TV or playing video games, or feeling boring in his day, and something like that. Now, if we read this part here, which part? Happiness, we infer, comes from the perpetual seeking of more regardless of what it is, more of. Yet, what we don't realize is that having a routine doesn't mean you sit in the same office every day for the same number of hours. Your routine could be traveling to a different country every month. It could be being routinely unroutine. The point is not what the routine consists of, but how steady and safe your subconscious mind is made through repetitive motions and expected outcomes. Okay. Can you explain this to me? I will accept استثني accept ما عدا the last line. They said the happiness report checking of. Okay, I'll talk. The happiness is not he said you will put every day, if you can, a new thing to your routine, like a new journey, like a new going to hike, like traveling to another city, another country, maybe visiting a museum, and the second day to visit your cousin, your friend, and doing something different every day, not the routine, meaning doing what are you doing in the same days. Like me, for now, my routine is similar for the day, and the second day and third day I have nothing to do right now, just visiting our battalions and finishing the papers work, and maybe I'm doing my workout if I have enough time. Okay. Whatever you want your day-to-day life to consist of does not matter. The point is that you decide and then stick to it.
In short, routine is important because habitualness creates mood, and mood creates the nurture aspect of your personality. Not to mention the letting yourself be jerked around by impulsiveness is a breeding ground for everything you essentially do not want. فلنعرج على كلمة breeding ground. من سويت لها هذا الباراجراف هوايه بكلمات عندي ما اعرفها مشره كلش هوايه 1 2 3 4 5 6 10 كلمات. Tell me what the words are. Starting mood. From whatever. Habitualness. It's from the word habit. So the word habit. Okay. Habitual. عادات اللي هي العادات. Creates mood, and mood creates nurture. المود ما اعرف شو معناته المود. يعني انت المود مالتك زين اليوم لو لا؟ اليوم لا، اليوم ما يعني هسه صار زين قبل شويه. لان يسمونه على اساس حجزة الوجبات ماكو نزول. زين في حاله ليش ما تعرف كلمه مود لعد؟ ما اعرف المود، اعرف المود MODE. حساني دا اقول لك المود مالتك شلون اليوم وجاوبتني. المود هو انا ادري دائما يقول المود مالتك شلون يعني، بس ما اعرف شنو المود تحديدا. المود مزاج يعني التفكير مالتك your mood your mindset. مزاج. Okay. Aspect of your personality, not to mention the letting yourself jerked around. هذا nurture. شنو nurture؟ nurture هو عكس nature. nurture هو التربية أو الطبيعة. التلقين. لا not nature. nurture هو التلقين أو التدريب أو التعليم اللي يتلقى الشخص. Aspect of your personality, not to mention the letting go. Jerked around هذا مصطلح informal. معناها يعني to jerk around أنه يتسكع. يعني أنا jerked أنا أعرفها غير معنى طايح حظه شوية. Okay. Impulsiveness. breeding هم أعرفها. A breeding ground for everything you essentially do not. مو قلت أنا دا أسوي عليهم بحث بالقاموس لقيت المعاني مالتهم لا؟ لا أنا بس مال شو يسمونه essay 1. هسه اليوم إن شاء الله essay 2 راح أسوي عليهم بحث وأثبتن بالدفتر مال ملاحظات مالتي وأقراهن. شو أسوي لهم مثبتن هاي مال essay 1. Great. Now, كلمة impulsiveness من شخص أنه كل شيء يصير عنده هذه غريزة أنه أي شيء يشوفه يحب يشتريه فيصير impulsive. يعني نزواتية. هذا أنا هيك. is a breeding ground. هنا breeding ground يعني أرض حاضنة. فهنا breeding ground for everything you essentially do not want. يعني أرض حاضنة أو أرض خصبة. لأن كلمة breeding هي التربية أو الغرس أو التنشئة. فbreeding ground هي ما نقدر نقول rooting. لا. for everything هذا هو مصطلح بالإنجليزي is a breeding ground. أرض خصبة أرض حاضنة. For example, we say lack of education, فقدان التعليم, is a breeding ground for extremism. Or for terrorism. ممكن نستخدمها بهذه الطريقة. Most things that genius happiness are not just temporary, immediate gratification. كلمة gratification. And those things genuine هم ما عرفت انا دائما اسمع original أصلي. genuine original حقيقي يعني حقيقي. true. النت تسمعني؟ اسمعك. اوكي هسه احنا هذه المقالة
المقالة هذه رقم 2. أنت قلت أني متهي على مقالة رقم 1. خلينا نرجع على مقالة رقم 1 رقم 1 اللي أنت مجهزها. أريد تتحدث لي عنها. Subconscious behavior that are keeping you from having the life you want. احنا تحدثنا عن جزء من عندها اللي هي monoculture, pervasive. هذه كلمة شفناها. هسه نجي نقطة رقم 1. pervasive اللي هذه الكلمة كوما. تفضل عاد ما انساها. Explain to me number 1. Anmar. Okay. You believe that creating your best life is a matter of deciding what you want and then going after it. But in reality, you are psychologically incapable of being able to predict what will make you happy. Can you explain this to me? Okay, let me read it for one time. As I understood from this from هم يسمونه essay. هالمقولة شو يسمونه؟ المثل هذا شو يسمونه حتى عبره؟ أي جزء المقالة؟ هذه essay. هذا المظلل. لا مو المقالة كلها. Paragraph. فقط الجزء هذا المظلل. Paragraph. What I understood from this paragraph, as a human being, we believe we can create our best life in our mind. That's like we put a target and we will follow it and try to gather the happiness. But in the reality, psychological, we cannot able to predict what we will see in our life. Maybe the next hour, the next day, we cannot paint or write our half line, and we cannot reach what we want. We can imagine that in our mind, but we cannot imagine what is what we make us unhappy. Because, as example, if for me, I imagine if I got a new score in the IELTS language, that will open a new horizon in my life. Maybe I could visit a new country, going in military course in the Britain or British or in America. But that's what I imagine in my mind. But in reality, maybe that's not gonna happen, because I don't know what the faith hide to me tomorrow or the day after tomorrow, and I cannot predict what I can facing of in my life, and what the thing that's make me happy in my life. Am I talking right? You're completely correct, except for a few points of hesitations here and there, which are very typical and normal and standard when people talk ad hoc or without preparation, because what you see here is just what you're doing is paraphrasing the meaning here, which is really challenging even for me. Your brain can only perceive what is known. So when you choose what you want for the future, you're actually just creating a solution for an ideal of the past. Explain this to me.
what I understood that our mind can only realize. Can we say realize what is it noun? But if we choose to do something in the future, in the reality, we are just rebuilding a solution, an ideal solution of our past. As example, if I got struggle or fault in something in the past of my life, I will start imagine in my mind what I have to do in the future to find a solution for this problem or this fault that I got in my past life. Okay, that's it. When things don't work out the way you want them to do, or you want them to, you think you've failed only because you didn't recreate something you perceived as desirable. Now, this is happening to you when you had the IELTS first score. You thought that the score you got doesn't work the way you want them to. You thought you failed only because you didn't recreate something you perceived as desirable. In reality, you likely create something better, but foreign. And your brain misinterpreted it as bad because of that. The moral of the story. درس الأخلاقي يعني من القصة. يعني المغزى من القصة. moral أنا إيش حفظتها مغزى. Okay. Living in the moment isn't a lofty ideal reserved for the Zen and enlightened. It is the only way to... هذا الزين يعني خربت عليه الجملة كلها ما عرفت شلون. Let me finish. كلمة زين. Living in the moment isn't a lofty ideal reserved for the Zen and enlightened. It is the only way to live a life that isn't infiltrated with illusions. It is the only thing your brain can actually comprehend. Now, living in the moment isn't a lofty ideal. ده يقول لك العيش في اللحظة هي ليست فكرة راقية. بارزة. أنا حفظتها بارزة. بارزة. reserved هنا محجوزة. شايف التيبلز يكتب لك عليها reserved. إيه. يعني هي ما محصورة بفئة معينة for the Zen and enlightened. Zen ذول الناس اللي يتأملون. جاية الكلمة من البوذية. إذا انتبهت عليها فهي مكتوبة بكابيتال letter. إذا الكلمة هي noun اسم علم. فالزن هم ذول الأشخاص اللي يتأملون. يقول لك هاي الفكرة هي ما محجوزة أو محصورة ضمن نطاق ذولي اللي يمارسون التأمل واللي enlightened المتنورين. جاء من كلمة light. enlightened حفظتها مثقفين يعني لعد. مثقفين متنورين. احنا مو بصدد المعرفة الحرفية للمصطلح لكن المعنى العام الدلالي إله. ف it is the only way. مجرد انه انت يصير عندك self identification هذا المصطلح ما يخليك تتيه من تشوفه مرات بنص مثل مقالة في الآيلتس. احنا بعد هذه المقالات عندي مقالة للنيويورك تايمز راح تقراها راح تحس انه هذه المقالات هي سالد بالنسبة لهذه المقالة اللي راح تقراها. لأن شوية بها challenge أعلى. It is the only thing your brain can actually comprehend. Now, يعني يدركها. Okay. You extrapolate the present moment because you believe that success is somewhere you arrive. So you constantly try to take a snapshot of your life and see if you can be happy yet. Explain this to me. المشكلة أنا فهمت المعنى بس شلون أفسرها لك؟ Now you explain it to me as if you're explaining it to a child. What's the meaning of the word extrapolate? يعني
That's mean what I realize after studying or reading or thinking many times. Now, it happened to you that you felt really sad when you saw IELTS score, and you convince yourself that any given moment is representative of your life as a whole. Is this true? Convince yourself. بس ما جاي أشوف هاي كتابة طالعة فوقها. Sorry. You convince yourself that you're given a moment. I disagree with that. ما أنت كنت تلطم من جتك النتيجة مالت الآيلتس. فأنت قنعت نفسك أنه هذه المومنت هي ممثلة عن your life as a whole, and your life is completely terrible because you got 5 in IELTS. Just for that moment. Okay, just for that moment. Now, okay. How about this word, transitory? Transitory, okay. I let's continue. Transitory. انتقالية. أنا حفظت استمرارية لعد. No, everything is transitory. مؤقت زائل. حفظت مؤقت عكس temporary. Perfect. نجي 3. You assume. هاي assume واجهتني بها مشكلة. assume بها 100 ما شلون تفسيرات بها. تفترض. بها تولى القيام وافترض وتظاهر واتخذ. سجلتنا 4 ثانية. يفترض. Let's assume أكثر مصطلح إلها هو يفترض. Okay. That when it comes to following your gut instinct. هاي ما gut طلعتها معاه يطلع مكتوبة معاه. instinct ما لقيت له معنى. Instincts غرائز. A gut feeling. دائما الأمريكان إذا تسمعهم يتحدث I have a gut feeling. يعني I have a feeling في الأمعاء. يقصد بها أنه I have a bad feeling or good feeling about something. But it's my gut feeling. Usually women talk about it. They say, well, I have a gut feeling. Sometimes when things don't go right, you have this feeling in your stomach that just, you feel something suspicious is going on. Happiness is good and fear and pain are bad. When you consider doing something that you truly love and are invested in, you're going to feel an influx of fear and pain, mostly because it's being vulnerable. يعني شلون شديد التأثر أو سريع التأثر. Okay, bad feelings should not always be interpreted as deterrents. Okay, ما تفسر على أنها صدمة أو هيك شيء. They are indicators that you are doing something frightening and worthwhile. Not wanting to do something would make you feel indifferent about it. Fear equals interest. Okay. Now, you needlessly create problems and crises in your life because you are afraid of actually living it. وهذا حالتك يعني على أغلب الأحيان. No, أنت قالبها. Okay, the pattern of unnecessarily creating crisis. الباترن هسه شنو نموذج شكل شلون نمط هنا. pattern هو النمط. pattern احفظها على أنها نمط. pattern of life هو نمط حياة. شكل حياة. Okay. Crises in your life is actually an avoidance technique. It distracts you from actually having to be vulnerable or held accountable for whatever it is you're afraid of. You're never upset for the reason you think are. At the core of your desire to create a problem is simply هذا ما بيها مفردات هواية. Do you think to change your beliefs? You have to adopt a new line of thinking rather than seeking experiences that make you think. هنا الرادر شلون استخدام الرادر يعني محتمل غالبا شلون راح يصير هذا؟ Where? rather than seek. أكثر من
البحث عن هنا rather than بدلا من أو rather وحدها. هنا rather مو وحدها، هو هذا المصطلح rather than بدلا من rather than بدلا من seek experience. يعني I prefer to see you rather than see Salim. You prefer what? I prefer to see you rather than seeing Salim. Okay, so he texted me saying اسأل أنمار قل له راسل الشركة على مود الجهاز. سليم دازلك؟ Yes. هو يدزلي. You think problems are roadblocks to achieving what you want, when in reality they are pathways. How is this? Can you explain it? Pathways. You think a problem are roadblock. اقرأ انت مو انت قاريها فلازم تشرح لي اياها يعني. Okay. We think our problems and crises like a barrier on the road will against us about to collect what we want in our life. But in the reality, it is like a pathway when we choose to face it and across it. It will be a pathway for the success, maybe. Now, what is the meaning here of the impediment to action advances action? What's the meaning here? اشوف impediment لان بعدني ما حافظها. يعني هي مطب او عرقله او مطب يسمونه ايه عرقله. اي عرقله. impediment action advance action. impediment يعني عرقله صحيح فتح عرقله. advance action يعني للإثارة المتقدمة او هيك شيء. advance يعني متقدم. لا بقى هي المصطلح مالتها the impediment to action advances action. هنا the impediment to action advances action. بما معنى العراقيل اللي تواجهك راح تسرع في عمل اكشن ضد هالمشكله اللي انت دا تواجهك. What stands in the way becomes the way. Okay. Simply running into a problem forces you to take action to resolve it. دائما مرات من تظل تواجهك المشكله راح تخليك necessitates راح تخليك تضطر الى انه ايجاد حلول. That action will inevitably بالمحتوم lead you to think differently, behave differently, and choose differently. The problem becomes a catalyst, not a catalyst مسرع. catalyst هنا المسرع. ايه كتاب بسجلها مسرع. زين هنا اللي يسمونه ريسولف تعتبر تصميم اصمم اقرر. شنو الافضل ترجمه لها؟ وينها؟ resolve يعني to solve it بمعنى حلها ايجاد حل إلها يعني جاي من solution. حل انا طلع اي حافظه تصميم وقرار. لا ذيك هي بها اكثر من معنى حسب السياق لكن هنا هي من solve مثل كلمة solve resolve solve. It pushes you from your comfort zone. That's it. يعني تاخذك من منطقة الراحة مالتك. Okay. You think your past defines you, and worse, you think it is an unchangeable reality. When reality, your perception of it changes as you do. Explain this to me. I think your defines you.
اها ما اعرف بس ما ادري شلون افسر لك اياها. I think must the negative people they are thinking that their past defines them. And maybe worse, they feeling they cannot change that past or their reality, but and the reality we can comprehend of perception. We can comprehend of ما هاي شوي بالقسم الأخير هذا ما عرفت أفسره. perception بس القسم الأول. هو ده يقول لك بما معنى أنه أنت تعتقد أنه الماضي يعرفك ما نقدر انه حتى ما نقدر نغيره، نبقى على ملتصقين بماضينا، يعني عايشين بماضينا. يعني انت تعتقد انه الماضي هو اللي شكل شخصيتك الحاليه. هذا جزء فهمته، بس الجزء الثاني You think that it is an unchangeable reality. تعتقد ان هذا حقيقه غير قابله للتغيير، لكن في الحقيقه when really هو ادراكك له your perception of it changes as you do. راح يتغير بمرور التجارب اللي انت تقوم بها. بعد راد لي اقرا بعد واحفظ مصطلحات بعد حتى اقدر افسر الامور، يعني بعد جديد على هذا الشغله. Because experience is always multidimensional هنا. يعني يقول لك التجارب متعدده الابعاد. Because experience is multidimensional, there are a variety of memories, experiences, feelings, just اللي هي الخلاصات. انطيني الجست مالت الموضوع، لا تظل تلف وتدور. just هنا just معناها الخلاصة. شنو الجست اللي عندك على هذه المقالة؟ اعطيني اياها. just يعني هاي يصير مرادفة للconclusion؟ لا، conclusion هو الاستنتاج، just هو الخلاصة، الأفكار الرئيسية. هاي unformed تعتبر؟ لا، كلش formal. formal. You can choose to recall, and what you choose is indicative. Indicative من indication, indicator of يعني your presence. مؤشر لو دليل إلى يعني دالة. لاحظ انه احنا هدفنا من هذا هو نسويها guided reading، انه احنا نناقش، نتعلم مفردات، ودا اساعدك تقرا، خليك على مسار القراءه، لان هذا القراءه هي سلوك ولازم يحتاج له ديسيبلين اللي هو انضباط. فبدون ديسيبلين ما راح يتحول عندك القراءه الى هوايه، لان الهوايه هي مهاره، والمهاره يحتاج لها ديسيبلين. يعني انت هذا الشخص من نقول عليه ماهر في شيء لان تدرب عليه لسنين طويله. فمن تجي يعني ما من الممكن انه اقارنك ويا شخص قارئ فد 200 كتاب. بالمناسبة أنت تحكي هسه قبل شوي مشيت الدورة البريطانية 45 يوم من شهر الخامس الجاي، وماكو أحد بالفرقة رشح. ردت أرشح بطلت لأن كاتبين يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة. ايش قد دورات جاي أضيع؟ نرجع للنقطة الأساسية، ما أريد أحكي حكاية إجادة تامة يقول لك معود، ما بينها 45 يوم مدتها. This doesn't mean to disregard. طبعا هنا عندك كلمة disregard يعني اللي يتجاهل، gloss over. ليش ما نقول ignore؟ لا، ignore تختلف عن disregard. ignore هو تعمد الشيء، هنا disregard هو أنت تعرفه بس ما تاخذه في حيز الاهتمام. ومرات يكون التفاوت يعني على أساس الجريد، أنه هذا مثلا من أقول لك I don't like him مو معناها I hate him.
بس إذا أقول لك I hate him معناها I really don't like him. اوكي. مرات من أقول لك I don't like coffee مو معناها I hate coffee، مجرد I don't like it. لكن إذا قلت لك I hate coffee أنا أكرهها، فهذا شعور static. في حين I don't like هو قابل للتغيير. من أقول لك على شيء هذا this is not smart، يعني مثلا أنه هذه أنت الإيفاد delegation قرارك was not smart، بس قرارك مو معناها لحظة، لكن قرارك مو stupid. فهنا not smart مو معناها stupid. ممكن هو مو smart لأنه يحتاج لك patience ووقت، بس هو مو stupid. لكن إذا أقول لك قرارك stupid هاي خط ونخلة وفسفورة بعد stupid هاي انتهى. ما أريد أستعجل، لازم أضبطها. يلا عندي وقت السنة الجاية. الله كريم. عندك مرات من نقول she is not beautiful مو معناها she is ugly. ومرات من نقول على فد شيء نقول it is ugly اوكي، يعني هو ثابت، هاي صفة ثابتة ما تتغير. فنفي الشيء بنات ينطي قابلية ومرونة على تغييره بمرور الوقت، لكن إعطاء صفة سلبية للشيء ما من الممكن أنه تغيره. من نقول she is not short مو معناها she is tall. من نقول she is tall مو معناها she is not short. فكل نفي، وهنا نجي على الكلمات الصفة ونفي نفي الصفة. يعني أنا من أقول نفي الصفة أكو مرونة إنه هاي راح تتغير، يعني don't be stupid. لأن النفي ممكن إنه أنت راح تصير smart بس you are stupid، هنا أكو affirmation عليها، توكيد عليها. عموما هذا موضوع إحنا ما نخوض به هسه، نرجع نكمل للنهاية. You try to change other people and things or you just complain، اللي معناها complain التكامل. لا complain يشتكي. self يشتكي من شيء. شنو ما مسجلهن؟ لا شو complain ما مسجلها. disassociated aspect. اوكي ما مشرها. تعال. وعلمت سيدي على وطلعت 3 مرات. هسه اشوف. ما صار. هو كان الماكينه خليها تتعب. كم رسالة بعد؟ 3 جوهن سيدي. complain قلنا شو معناتها؟ يشتكي. complain يشتكي. complain. self recognition هنا يعني التعرف أو اكتشاف الذات أو الاعتراف بالذات. most negative emotional reactions are you identifying a disassociated aspect of yourself. غير مرتبطة. ما مرتبطة بشخصيتك أو بيك. Your shadow selves are the parts of you that at some point you were conditioned, not conditioned to. هذا مصطلح كلش مهم. لا conditioned لا هنا
توظف نفسك أو تهيئ نفسك عقليا. ما مسجل condition الشرط أنا مسجلها. لا I would like to condition you to be ready for this scholarship. لازم أهيئك، أحضرك حتى تكون مهيئ. يعني سيسجلها شو هي condition 2 هي كلمة واحدة؟ condition 2 أو conditioned just conditioned. شنو ترجمتها تصير؟ يحضر أو يهيئ، بيها هواي معاني بصراحة حسب السياق. acknowledge يعترف. acknowledge acknowledge. You don't actually dislike these parts of yourself though. So when you see somebody else displaying one of these traits، هنا الtraits هي السمات أو الصفات. It is infuriating not because you inherently، شوف عدد الكلمات اللي أنت ما تعرفها. dislike you fight for integrate. suppressed متعجب ليش ما مسجلها ما أعرفها. suppressed يكبت. yes. أو يصمت، مو يصمت، يصمت. عندك مثلا يكبح، صرنا نقول يكبح بيها أكثر من معنى. يعني عندك هسه مثلا suppressors، أكو نوع من الإطلاقات الخاصة بالعيارات النارية بها suppression، وأكو silencers. suppression والsilencers. suppression تطلع صوت بس قليل. silencers على حد علمي ما تطلع صوت هواية. فهذا أعتقد في مجال الأسلحة. لاحظ هذه المقالة مأخوذة، شوف، من الكاتب دانيال جيلبرت، لأن هذا يكتب اسم الوالد بعدين اسم المؤلف، فدانيال جيلبرت اسمه، مو جيلبرت دانيال. Stumbling on happiness، التعثر بالسعادة. هذه المقالة مأخوذة من كاتب بسنة 2007. المقالة اللي بعدها مأخوذة من غير كاتب. لاحظ هم على فترات زمنية مختلفة ومؤلفين مختلفين وتخصصات مختلفة. فهذا راح ينطيك يعني ينطيك palette or gamut or spectrum، طيف كبير من المفردات، wide spectrum of vocabulary، طيف واسع من المفردات تقدر من خلاله تطور الإمكانيات في الفوكابلري عندك، حتى من تيجي عندك إن يجي عندك الاختبار ما راح تواجه بيدي يعني تلك المشكلة المعقدة والعويصة أنه ما أعرف المفردة فأتوقف عنها. هواية من هذين الكلمات يا أما صفات أو أسماء اللي إحنا نحتاجها. فاللي أريده أحفظ هذولي، واستعد تشرح لي مقالة رقم 2 أرجوك. next meeting خلي يوم الاثنين. المقالة the psychology. أطلبك بعد المحاضرتين، هاي مال ذاك الأسبوع وهسه بعد 2 هذا الأسبوع، يعني الاثنين وبعد لازم بعد محاضرة. اي اوكي، الاثنين والخميس، الاثنين والاربعاء ماكو مشكله نرتبها. الخميس بس لازم تكون قارئ لي فد 25 مقاله حتى نكون مستعدين ستيب باي ستيب. ماشي، انا راح اقرا بالنسبه لمقالات واظل اظلل، وللمقابله الجايه راح اهيئ نفسي الايساي نمبر 2 يعني افتهمها بالكامل. تمام، متفقين.